I'll ask a few questions first, and then we can open it up to the audience. So I hope you're ready. Thank you so much, Alice, for showing the film with us tonight. There's one thing that came to mind right away when I saw the film and knowing your previous work. It's the way you managed to pull us in a story like this by showing different lives and the complexity of the human beings, really. And it's inscribed in the work you did in your documentary work, as well as this. So this film could nearly be like a documentary, even though you made it into a fiction film. So can you talk about how working into documentaries could lead you to make a narrative fiction film, to start? Thank you for your question. Pour moi, il n'y a pas vraiment, ça je sais, c'est limite un peu tarte à la crème de le dire, mais j'en suis d'autant plus convaincue d'être passée par cette première œuvre fictionnelle. J'ai toujours été convaincue qu'il n'y avait aucune différence entre la fiction et le documentaire. En tout cas, pour moi, la question de la mise en scène, qui est la question première. Et en fait, c'est la forme la plus juste pour trouver les moyens de dire ce qu'on a besoin de dire. Et jusqu'à présent, ça a toujours été le documentaire. Et en fait, ce film nécessitait la fiction. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, ça y est, je passe à une autre école. Pour moi, j'ai vraiment inscrit ce film dans le prolongement de tout mon travail. Et effectivement, je suis rentrée dans Saint Omer en réfléchissant aux moyens. Enfin, c'était le seul moyen, déjà, de la forme fictionnelle pour pouvoir raconter cette histoire, parce que c'est le fruit d'une expérience passée. C'est le fruit d'une expérience que je n'aurais jamais pu raconter en documentaire et dont j'avais eu besoin de vivre pour comprendre la manière dont j'avais besoin de la raconter. Et donc la forme fictionnelle est arrivée comme ça, mais dans le prolongement d'un travail que j'ai entamé il y a 20 ans. Pour moi, c'est pas un film qui est à part, c'est un film qui prolonge tous les autres, qui complète tous les autres. Well, it's nearly banal to say this, but I'm convinced that there's no difference between a documentary film and a fiction film. I've always felt this way. Even though this is my first fiction film, mise en scène is, to me, the most important thing, the direction, the staging, and finding the best form to say what you have to say. It so happens that I've always worked in documentary until this film, but now this subject needed fiction and it necessitated it. It's not like I told myself, okay, now I'm gonna start making fiction films. This was the only way to do this particular project, which is the fruit of past experience, which is the fruit of my experience as a documentarian. And the fiction is the outcome of 20 years of my work. One of the things that would really struck me in like previous conversation and previous work, it's something you said that really touched me deeply. It's like you're representing lives of people that are not yours, life of others that you will never live. And I think it's something that the writer Pierre Bourguignon said. And yet these lives are incredibly touching me. And this is a life I will never live. This is a life you experience from a distance but didn't live, and it's incredibly touching for us and for the audience. So I would like you to talk a little bit about that. En fait, il y a deux choses que votre remarque, votre remarque me fait penser. C'est en fait, quand j'ai assisté au procès de cette femme qui a tué son enfant dans les circonstances que décrit le film, c'est une vraie histoire et effectivement tout ce qui se passe au procès sont quasiment les minutes, le verbatim documentaire de ce vrai procès. Je crois que si j'ai été autant fascinée par cette femme, c'est que j'ai eu, en tout cas, je jouissais de la possibilité d'écrire la complexité, la puissance, la folie, le mystère d'une femme noire comme Laurence Coly, comme Fabienne Cabou, la vraie, comme je l'avais jamais très peu lu en littérature et très peu vu au cinéma. C'est-à-dire que, en fait, cette femme me renvoyait à notre puissante complexité parce que nous ne sommes pas que des femmes noires, nous sommes aussi extrêmement puissantes. Et une femme noire telle que Laurence Coly
C'était un vrai plaisir de cinéaste de travailler sur l'écriture d'une femme comme celle-là, parce que je l'avais très peu vue. Et pour moi, c'était presque un statement politique que de donner à voir la complexité d'une femme comme ça, qui n'est pas confinée dans sa négritude, qui n'est pas qu'une femme noire, qui est une femme complexe. Et elle n'est tellement pas confinée dans sa négritude, en fait, elle n'est tellement pas que définie par le fait qu'elle soit une femme noire, bien que c'est quelque chose qui est impactant dans l'histoire qu'elle a vécue, dans sa solitude, dans sa détresse, mais pas que, en fait. C'est aussi tout simplement la relation ou l'absence de relation qu'elle peut avoir avec sa mère. Il y a quelque chose dans cette femme qui renvoyait, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure lors de la discussion avec Wiseman, toutes les femmes, et même les hommes, à quelque chose d'indicible, à quelque chose d'impensé. Et l'autre plaisir que j'ai eu à écrire Saint Omer, c'est que moi, j'ai toujours considéré que le corps noir pouvait porter l'universel. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de tout mon travail. Et effectivement, assister au procès de Fabienne Cabou, construire le personnage de Laurence Coly, c'était un moyen de faire de cette déclaration d'intention, cette déclaration politique, quelque chose de réel, en fait. Et effectivement, qu'elle puisse susciter autant de... toutes les émotions qu'elle charrie, que toutes les femmes et tous les hommes puissent se reconnaître à travers elle, puissent se regarder même en miroir. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi puissamment politique. Et c'est un vrai bonheur de créatrice, de cinéaste, de pouvoir faire advenir une chose pareille, quoi. Well, there's two things that your comment make me think. When I followed this trial of a woman who killed her child, which is a real story, this happened in the circumstances that the film describes, and the film is really a verbatim documentary account of the real trial in terms of the language that you hear. I think what fascinated me so greatly about this woman is that I actually found pleasure in the complexity and mystery of this Black woman. In this case, the real person was called Laurence Coly. Her complexity, I had never really seen something like that, or very rarely in literature or in cinema, and it made me think of the complexity of the Black woman. And for me, there was a pleasure there in just seeing that and allowing that to be seen. This character who is not just confined to her Blackness, even though her Blackness is an issue that causes distress for her, but she's also suffering, for instance, from her lack of relationship with her mother. And so what that allowed all people to see, all women, but also men, was something, as I said in my earlier discussion with Frederick Wiseman, it allowed them to feel or see something that is unspeakable, and in that sense is universal. I've always said that the Black body expresses or carries something universal, and that's what we see in this trial. That's what we see in Laurence Coly. It's a political statement to make this universal. And I think that all men and women feeling some kind of mirroring through this character of a Black woman, that is a political statement, and it gives me joy as a creator, as an artist, to be able to convey that. And it's something that is not that common. It's indeed a very interesting concept, since you attended the trial of the real person, it's Fabienne Cabou, and you decided to put it on screen like it happened to you in reading the transcript, in being in the courtroom, but also you added an additional character, which in a way is also you, so it's doubly personal. Something you live, and then you add yourself in it through another character, played by Rama in here. So there's a way of, like, there's different layers to just represent an entire experience of a woman, of motherhood, of a person that's yes, please, like, let's talk about this. I have, like, a follow-up question. But let's stop. Je ne sais pas si Maboula Soumaoro est toujours là, mais je vais dire que Rama, c'est pas moi. Maboula ne me croit pas du tout. Et pendant très très longtemps, en fait, j'ai eu besoin de me dire que c'était pas moi pour pouvoir avoir la distance. Et en vérité, c'est pas complètement moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est un personnage de fiction. Bien sûr que je lui offre un certain nombre de mes émotions, un certain nombre
des choses que j'ai traversées dans ma vie. Mais je pense que c'est un personnage qui a une fonction dans le film. Et sa fonction est de pouvoir regarder cet irregardable, de pouvoir regarder la violence de cet acte. Je n'aurais pas fait le film sans construire et sans réfléchir au moyen d'en révéler des enjeux très précis. Et pour moi, les enjeux, c'était la maternité. Et j'aurais pas offert comme ça un personnage comme Laurence Coly juste à la curiosité malsaine de spectateurs qui auraient écouté jusqu'à vomir en fait cette histoire atroce. Et moi, bref, je m'arrêtais là parce que merci. I don't know if my friend Mabula is still here, but she doesn't believe me about this, but Rama is not me. For a long time, I really needed to say that, to get some distance from this character. And she's not me. She's a fictional character to whom I've offered things that have happened in my life that have gone through me. And the character's function is in the film is to look at what cannot be looked at what cannot be looked at. And I couldn't have done the film without having this character to allow us to get at the central issue of the film, which is the question of maternity. And if I hadn't had that, I would have just simply been offering this woman, Laurence Coly, for our kind of contemptible or nauseating gaze. And I didn't want to do that. I do love the way you created this character who's not you, but would represent the vision that you would have on what's happening. To talk about something a little more concrete, I believe that you met the actress that plays Rama just before the shooting. I would also like to talk about this encounter and the encounter with the actress that plays Laurence. I saw her in a film that's called Mon Amie Victoria, which I don't know if you've seen, but she has this sense of mystery and closeness that pulls you in while you keep wondering who she is, and they're both really amazingly casted, and they play this both role wonderfully. So can you talk a little bit about finding them, working with them, and developing both characters with them, since it's not a documentary? Non, mais comme je le disais tout à l'heure dans la discussion avec Frédéric Wiseman, je me suis rendu compte que j'avais abordé ce casting comme une documentariste, et j'ai vraiment écrit le film à partir de l'intuition que j'ai eue de ces deux femmes. Kayije dans la vie, Kayije Kagame qui joue Rama, elle a quelque chose que je connais, quelque chose où je me reconnais à bien des endroits, son côté hyper cérébral, son côté très à distance du corps, cette manière comme ça de surinvestir la pensée, de mettre à distance des émotions qui peuvent la déranger, il y a beaucoup de choses que je voyais en elle, dans sa manière même de marcher, dans sa manière de parler, dans sa manière d'investir en fait un espace intellectuel avec vachement de puissance, mais d'être complètement démunie quand il s'agissait juste de dire, d'être dans un rapport presque sensuel aux choses. J'ai observé ça chez elle avant même de la connaître très bien, et j'ai reconnu très précisément des choses qui m'appartiennent aussi. Quant à Guslagie, je savais, sans le savoir, à quel point cette histoire allait rencontrer des choses extrêmement intimes et personnelles. Et c'est quelque chose de complètement intuitif. On en a très peu parlé. J'ai osé en parler avec elle quelques mois après le tournage, mais je savais à quel endroit. Et c'est pour ça que j'ai été très précautionneuse. En fait, j'ai pas fait un casting où je leur ai demandé où je les ai choisis. En fait, et pour Kayije et pour Guslagie, si le casting a duré un an, pas un mois, c'est que je les ai laissés le temps d'accepter ce rôle, parce que je savais, notamment pour Guslagie, à quel point ça pouvait être dangereux. Et ça pouvait être dangereux eu égard à son histoire intime, qu'elle ne m'avait pas dit, mais que j'avais absolument compris. Et à quel point, qu'il y a quelque chose dans son histoire personnelle qui résonne avec le sujet du film. Je l'ai toujours su, alors qu'on n'en avait jamais parlé. Mais je pense que j'aurais pas pu le faire avec d'autres personnes qu'avec elle. As I said in my earlier discussion with Frederick Wiseman, I realized that I approached the casting of this film like a documentary. And I wrote the film based on my intuition of the two actresses who played these roles. Kayije Kagame, who plays Rama,
there's something about her that I know. There's something about her that I recognize. Her way of being cerebral, of being distant from the body, of over-investing thought, of distancing herself from disturbing thoughts, her way of talking, of walking, her power in occupying an intellectual space, and yet the way that she's completely helpless sometimes dealing with more physical, sensual things. I observed all this and I recognized it. As for Guslagie, I knew without knowing that this story would touch something personal and intimate for her. I knew that intuitively. We only talked about it once, and that was months after the shoot. So the casting was not done in a normal fashion. It wasn't a normal casting process. In fact, I made the casting process last 1 year because I wanted to allow these actresses the time to accept the roles. I knew that it would be dangerous, notably for Guslagie, to deal with the role in terms of her own personal history, her intimate history, and the way that it would resonate with her. And this is something that she and I never talked about, but that I simply knew. So I couldn't have made this film with other actresses. Can you talk a little bit about the language, which is extremely important in the film? I mean, first of all, it's important because it's in the courtroom. There's a lot of specific, like, sort of technical language. There's the way people have to express themselves, and of course the way Laurence expresses herself in courtroom, which is surprising for everyone because she's so well educated, so well spoken, and the way she uses language brings a distance with the act that she committed. Language is important in your work and for the things you're doing. It starts also using the language of Marguerite Duras, and the film has many Durassian aspects also. But I would like you to speak a little bit about the language, how you wrote the text for the actresses, and how you elaborated with her when we were speaking it. So, je vais essayer d'être... Parce que la question du langage, c'est tellement la question de ce film que comment... Ouais, tu peux me couper. We will cut the language a little bit. En fait, effectivement, je pense que toute la mise en scène est façonnée et configurée de manière à accueillir cette langue si particulière que Fabienne Cabou, la vraie accusée, avait de s'exprimer. Et je crois que je n'aurais jamais fait un film, je n'aurais jamais fait tout ce film sans la puissance, sans la fascination que j'ai eue pour la puissance de cette langue, en fait. Une femme noire, c'est une surface de projection. Et je crois que dans cette langue, par cette langue, ce que j'ai profondément, ce qui m'a fasciné, intéressé, ce qui m'a ému aussi, c'est la manière dont la vraie accusée utilisait cette langue pour résister aux assignations, pour résister à la manière dont les gens la percevaient, pour inventer pour elle-même sa propre fiction, pour mettre à distance aussi la violence de son acte, c'est-à-dire que par cette langue, la manière dont elle racontait ce crime, effectivement convoquait chez moi la langue de Marguerite Duras. Et je pense que c'est quelque chose qui était dans l'esprit même de Fabienne Cabou, c'est-à-dire d'utiliser une langue livresque, une langue châtiée, une langue déliée, pour en fait mettre en récit quelque chose qui était quasiment inaudible. Donc vraiment pour moi, ces longs plans séquences n'ont eu de fonction que d'accueillir la spécificité de cette langue à partir de laquelle m'était donnée la possibilité de raconter la complexité de cette femme. Donc la langue est fondamentale. I think the entire mise en scène or the direction of the film was shaped and made to welcome this particular language that you're referring to, the language of Fabienne Cabou. That's the name of the woman whose story this is based on. I never would have made this film without that language. You know, a Black woman is a surface of projection. And what moved me in Fabienne Cabou's language is how she resisted what was projected, assigned, assumed about her by using this language to invent her own fiction. And for me, that brought up Marguerite Duras. And I think that that's something that Fabienne Cabou was actually aware of in using her
particularly learned, sophisticated language to create a narrative of what was unspeakable. And so the single shot scenes, single shot sequences in my films were made to welcome the complexity of this woman and her language. So I think I'm going to ask a final question and open it up to the audience. I wanted to talk a little bit about sort of presence of Marguerite Duras in the film, because you open up with when Rama is teaching a class on Duras, which sets the tone a little bit for our character and how you think about language and the importance of language. But also the fact that are depicted in the film also is reminiscent of the way Marguerite Duras talked about another crime story that happened in France much earlier, and how she would defend someone who may have committed a crime or not. But the way she talks about it completely changed the way we would perceive someone. And it would make the person way more, not innocent, but in a way the person is like defendable. You know, it's like it's not a person who's just a criminal. And that's also something that's very important in the way you work, the way you use the language. And it's definitely in continuation of this tradition. So I would like you to talk a little bit about that aspect. C'est vrai que Duras, elle a eu plusieurs échos. En fait, quand moi, Duras a assisté à un procès très fameux en France, qui était le procès de l'affaire Grégory, où elle a mis en récit, en fait, elle a indiqué les raisons pour lesquelles la mère de cet enfant qui est mort, en fait, elle lui a signifié des intentions qui étaient complètement fausses dans un article qui est resté très fameux de Marguerite Duras dans les années 80, qu'elle publiait, je crois, dans le journal Libération, il me semble, où elle a cité cette phrase qui est restée très célèbre, sublime, forcément sublime. J'avoue que quand je suis allée au procès de Fabienne Cabou, j'étais pas très loin de la connerie durassienne. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais l'impression qu'il m'était donné l'opportunité de comprendre et de voir quelque chose qui s'est révélé tout à fait faux Et donc, voilà, ça a été une première entrée pour Duras. Je vais rester parce que c'est Duras, je peux passer des heures à parler d'elle. Donc je vais m'arrêter. Well, there were several echoes of Marguerite Duras in the film. Famously, Marguerite Duras followed the trial of related to the murder of a little boy called Grégory in the 1980s in France, which was a very famous case at that time. And Duras kind of created this narrative about the reasons that the child were killed and gave intentions to the mother who was alleged to have killed the child that were in fact completely false. And she wrote about this in an article that was very well known in the French newspaper Libération that was titled Sublime, Naturally Sublime, or Sublime, Obviously Sublime. And I admit that when I went to follow Fabienne Cabou's trial, I wasn't far off from that kind of Duras bullshit in thinking that I was given an opportunity to tell this kind of story. Après, c'est vrai qu'il y a très peu d'indications. Enfin, en tout cas, Rama, son background et en fait ce qu'elle est et son projet littéraire. Il y a cette première scène, cette scène d'exposition quasiment, donne des indications sur quel type d'écrivain elle est. Et le fait qu'elle travaille sur Hiroshima, mon amour, sur les femmes tondues, font d'elle une écrivaine durassienne. Et d'une certaine manière, c'était une manière de signifier ce qui pouvait l'intéresser dans l'histoire de Laurence et comment, en fait, travailler à partir de ce corps-là, de ces femmes tondues qui sont des femmes qui intéressent Duras pour toute leur ambiguïté, c'est-à-dire c'est à la fois des victimes et des coupables. Il y avait quelque chose là qui indiquait au fond ce que le film lui-même était en train de faire, c'est-à-dire d'aller regarder cette femme dans la même fascination, avec le même projet durassien, d'aller voir l'ambiguïté de femmes sans les assigner à un rôle de coupable ou de victime.
Voilà, Duras, c'est à la fois une manière de signifier et d'indiquer le projet littéraire de Rama en tant qu'écrivaine, mais c'est aussi une manière de contaminer un peu tout l'esprit du film en allant regarder chez Laurence Coly précisément ce qui pourrait faire d'elle un personnage durassien. We have relatively few indications of the film of who Rama is, her background, who she is, her literary project. But that first scene gives us indications of what kind of woman, what kind of writer she is. The fact that she's talking about Hiroshima mon amour, about the women who were shaved at the liberation, makes her a Durassian writer. And it also gives us a sense of what could interest her in Laurence Coly. Because the shaved women whose heads were shaved when France was liberated, that's a subject that interested Duras because of the ambiguity of those characters. And this is, it's an opportunity to go see these women not as victims, not as innocents, as something much more ambiguous. So that gives us an indication about Rama, but it also contaminates the entire spirit of the film and allows us to look at Laurence Coly's as a Durassian character. Il y a cette phrase que je cite de mémoire hein, que Rama prononce dans son cours. Elle dit que ce qui l'intéresse chez l'œuvre de Duras, c'est de faire de ces femmes objets d'opprobre, des sujets, grâce aux mots de l'écrivain, grâce à la littérature, un sujet en état de grâce, de passer des femmes du monstre en fait, à des femmes qui ont le droit d'être écoutées, d'être regardées et peut-être être achetées aussi par la littérature. Et au fond, c'est à peu près ce que le trajet du film propose de faire avec le personnage de Laurence Coly. Voilà, il y a maintes et maintes choses à dire sur Duras, mais je vais... I'm going to try to cite from memory something that Rama says about her interest in Duras in the film. She says, it's taking these women who are the subject of criticism or being cast out and turning them into subjects of grace through literature, to take them from being monsters to a kind of redemption through literature. And in a sense, that's what the film offers to do with Laurence Coly. I love the fact that you said Marguerite Duras bullshit. No one ever says that. But I totally understood how you meant it. I want to know if there's any question in the audience. And do we have microphones? Yes. Okay. So there's someone here, and the microphone will come, so I don't have to. Oh, there's a microphone coming this way. There's someone here to start, and then. Hello. First and foremost, this is a very moving and dignified film, so thank you for that. When it comes to being the product of intergenerational trauma, you are either repeating a cycle or carrying the burden to break a cycle. Were you trying to establish that parallel with Laurence and Rama? Oui, en fait, le parallèle entre Laurence et Rama n'est pas forcément binaire, c'est pas un rapport d'action-réaction, mais c'est sûr que il y a deux personnages en présence, il y a une femme qui ne peut pas parler et une femme qui est contrainte de parler. Et dans les mots de cette qui est contrainte de parler, j'ai l'impression que le corps de l'autre parle et que comme j'ai pu l'éprouver au procès, comme on peut le faire quand on regarde et quand on écoute ce film, il y a quelque chose qui vient, en écoutant cette femme qui a commis l'irréparable, qui a commis quelque chose de presque impensable, en fait, d'être confrontée à la part la plus obscure de la maternité, au fond, nous permet de faire le point, de faire la lumière, de faire la réparation, de pardonner presque et d'accepter la mère qu'on a eue et la mère que l'on est. Pour moi, le parallèle, il est là. Je vais m'arrêter. Yes, the parallel between Laurence and Rama is not strictly a binary one. It's not an action and reaction relationship. There are two characters who are in each other's presence. One can't speak and one has to speak. And so this is a little bit like something that I felt when I was at the trial. One feels while one speaks,
the other's body responding or experiencing or speaking itself. And that's something that I felt at the trial when I was facing this woman who did what is basically unspeakable, unthinkable. And it allowed me to confront this very, very deep thing and to kind of come to terms and shed light on and accept my own mother, the mother I had, and the mother I am. Mais bien sûr, j'entends dans votre question en fait le poids spécifique de ces femmes-là, c'est-à-dire de ces femmes noires qui ont grandi dans un contexte où, avec les mères comme Sénabou, et en fait, moi j'ai eu une mère comme Sénabou, il y a beaucoup de mes amis qui ont une mère comme Sénabou, donc ça rend en fait les questions du film à la fois très universelles, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les femmes font le point à un moment donné avec la mère qu'elles ont eue. Donc ça, c'est quelque chose que toutes les femmes partagent, mais ce qu'il y a de spécifique, c'est dans le film, c'est de le faire à partir de ce type de mère comme Sénabou que nous avons eu, c'est-à-dire des femmes marquées aussi par la violence et un certain nombre de traumatismes qui n'a pas besoin d'être nommé pour être tout à fait effectif. C'est à la fois quelque chose de très situé et quelque chose de très universel. Et j'ai l'impression que j'ai tenté de naviguer dans le film à partir de ces deux choses-là. But I also hear in your question the weight of these specific women, these Black women who grew up and have existed in the context that they do. Women like Sénabou. My mother was like Sénabou. I have many friends whose mothers are like Sénabou. So there's a universal thing, which is that at some point, all women have to come to terms with their mothers or deal with them. But there's also something very specific about women like Sénabou, who are the product or the outcome of a specific kind of trauma that doesn't need to be named to be effective. So in a sense, the film is both very situated, specific, and universal. And in the film, I try to move between these 2 points. So we'll take a final question here. And the microphone is running to you, sir. A short question. How close to the closing statement of the defense attorney was that? Was it verbatim or was it reconstituted on your part? Alors, tout est exactement le verbatim du vrai plaidoyer, sauf... On dit plaidoyer d'ailleurs, ou plaidoirie, la vraie plaidoirie, sauf le passage sur les chimères que nous avons rajouté. Et j'ai montré le film il y a 1 mois à l'avocate de Fabienne Cabou et j'étais très très paniquée de lui montrer le film. Et elle est sortie en disant « Pourquoi je n'ai pas pensé aux chimères ?» Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait en tant que cinéaste de fiction, de me faire cette remarque. Mais tout est vrai, sauf les chimères. Everything is verbatim. It's all the real plea, with the exception of the passage about chimera, which we added. And 1 month ago, I showed the film to Fabienne Cabou's lawyer, and I was in a panic to show it to her. But when she came out of the screening, she said, "Why didn't I think of chimera?" And that's one of the most beautiful gifts that's been given to me as a fiction filmmaker. This is amazing. Thank you so much. Thank you very much.